Ngiyalibingelela othi niphinde futhi ngiyalibingelela ngegama lenkosi. Thina sasikhona apha eSelborne Park sachayelwa ihlahla. Abakwaziyo umntwana ngamkhipha ebeleni uyathatha isigqoko usiphendulele angithi wenze ukuthi ngabuya munye lifake ibilebile iko lathi sakhula baba Ndimandi lasichayela ihlahla esesikhulile ngikhumbula mfika lapha I was very young church la ngikhulisa khathesi ayilizwa lami sengikhuluma nje ngilebhonga elinjani abantu bazali eSelborne Park baba Sibanda lo mama may God bless you. Siyabonga kakhulu ndoda kukwasayini Sarachi Sukri taura munhu ari paside pako kuti muparidzi atanga ukuthi umchumayeli seqalisile. I remember some of the status that I have, I got it from Selborne Park. Ngabe ngathi ngichumayela isithi magwegwe uKwabalanda. The person who gave introduction wathi yena lo ngubaba uSibanda osuka eSelborne Park ebantwini abalento zabo. It was just a misinterpretation, but I only malenzele. Hallelujah, church. Just wave your hand wherever you are. Thank you so much. Umlimalenzele kahle ubaba umoya ukhulumile mina bengu IT bengifise mini ukuthi ngibe lani ngeke ngilitshengise ukuthi technology silayo inhle kangakanani imbi kangakanani kodwa namhlanje ngigxile ku topic ethi yona when God communicates things happen. Yazakala church. Hymn number 7. Hymn number 7 nxa ngikhona celana ama notes kimi kuyazwakala ukuthi uthangethi nxa esefikile yena ugobo temfuyo elikoko lakhe yena ogoye uya njengazo ekanye Msena Makanda standards. Nkulunkulu baba Jehova othandekayo. Siyabonga Nkosi ngokubana uyasithanda. Uyayenza Nkosi ukuthi sizwe ilizwi lakho singabaphilayo ngoba abafileyo kabasazi lutho. Mlimi wenu ngakhuluma kukhona okwenzakalayo. Wakhuluma Nkosi othandekayo wathi amanzi kasuke laphana aya laphayana. Namhlanje akhona phana amanzi. Nkulunkulu othandekayo umhlaba unalo uyandenda umile emkhathini ngenxa yakho lathi siyaphila Jehova
Mlimo siyabonga ngeoxygen esiphila ngayo ngoba ngabe wayipha omunye umuntu ngabe thina abanye sisafa. Jehova uyinkosi emangalisayo ngoJesu Kristu yakhuleka. Amen. Intshumayelo enzayichumayela ibuhlungu. Ngithe ngilungise ngangilungisela abantu abangama widows lama single parents. Namhlanje njengoba nasihlangene ngicela ukuthi lawe uyibambe. When God communicates, things happen. Emhlabeni lesiphila kuwo lawo itel one lama lines ewafakayo abuye emzini womuntu angabuye emzini womuntu kulabantu abagqekezayo bayahamba bayequma ama line ngale ingaveli iline yakho iqunywe you are not able to communicate. Kuyazwakala ngithi silama cell phones silawo ale congestion ezobe sithena the number you have dialed is not reachable. Kuyenzakala ngithi kodwa ngoJehova wethu osezulwini akula line equnywayo akula congestion akula ukuthi ungaphi. Wherever you are just a prayer away from God. So ungavela uguqe lapho khona uthandaze uJehova uyezwa. Kodwa nangu heavenly committee can sit down and discuss your life. Wena nxa ulapha akulandaba ukuthi uyakhonza akulandaba ukuthi uyathandaza akulandaba ukuthi wenzani kodwa izulu lilethuba lokuhlala phansi likhulume ngawe wena okhona lapha. Khona lokho yabuwenza izulu liyahlala phansi lixoxe ngawe. Namhlanje sifuna ukuthi sike sikhangele ukuthi indaba izulu lixoxa ngathi. Izulu lixoxa ngathi ngenxa yokuthi thina nxa siphila kukhona esikuphayo lapho esihlala khona ethiwa isociety. Kuyazwakala yini church? Unganyeka kakhulu uyaxabanisa abantu kusociety. Ungaba ngumthakathi uyesabisa abantu kusociety. Ungabalisela abantu bayehluleka ukulala impahla zabo ziphandle ngenxa yakho. So izulu liyakwanisa ukuhlala likhulume ngawe ngekwenza kwakho ku society. Sifuna ukuthi sike sikhangele Psalms chapter 14 verse 2. Like lizwe ukuthi ilizwi lenkosi lithini? The Lord looks down from heaven upon the children of men to see if there are any who understand, who seek God. Ngenye indlela uNkulunkulu sezulwini le ulethuba lokukhangela phansi ekhangela ukuthi usibanda wenzani umoya wenzani undimande wenzani. Ilizwi bese sithi uyakhangela umlimu ekhangela ebona abantu inhliziyo zabantu ezidinga umlimu. Liyangizwa church? Akulanto ongayenza umlimu ezulwini engayiboni. Ungaze uvala isivalo ufaka amakey ufaka amabhaglaphazi ufaka amakhetheni ufaka ialarm kodwa uNkulunkulu wasezulwini ulamandla ukubona okwenzakalayo. So icommittee yakwanisa ukuhlala phansi ixoxe ngawe. So iverse le yasinika ukuthi khona ungabi lichapha ngoba uJehova uyakhangela phansi ebona inhliziyo zabantu ukuthi bakhona yena abamdingayo kumbe bakhona abangamdingiyo. Namhlanje sifuna ukuthi sibambe sigxile endabeni yomama umfelokazi weZerapha. Lami ngilethuba lokubhala izaga. IBhayibheli imfundisa ukubhala isaga esithi sona qaphela ukuphephethela inyawuthi kwabangalayo ngoba iyabaphandla. Liyangizwa church? Qaphela ukuphephethela inyawuthi kwabangalayo ngoba iyabaphandla. 1 Kings chapter 17 verse 8 sisiyabamba u16. Ngifuna ukuthi nibambe ezinye izinto ezikhulunywayo lapha sayibala sihamba. Then the word of the Lord came to him saying, verse 9, arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. See, I have commanded a widow there to provide for you.
Verse 10. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, indeed a widow was there gathering sticks, and he called to her and said, Please bring me a little water in a cup that I may drink. Verse 11. And as she was going to get it, he called to her and said, Please bring me a morsel of bread in your hand. So she said, As the Lord your God lives, I do not have bread and only a handful of flour in a bin and a little oil in a jar. And see, I am gathering a couple of sticks that I may eat for myself, my son, that we may eat and die. Verse 13. And Elijah said to her, Do not fear, go and do as you have said, but make me a small cake from it first and bring it to me, and afterward make some for yourself and your son. Verse 14. For thus says the Lord God of Israel, the bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry, until the day the Lord sends rain on the earth. Verse 15. So she went away and did according to the word of Elijah, and she and he and her household ate for many days. Verse 16. The bin of flour was not used up, nor did the jar of oil run dry, according to the word of the Lord, which he spoke by Elijah. IBhayibhili singalibala njenge-newspaper njengomunye undoda engasebenza la eMasasa owayengu-general hand. Every day wayethenga i-newspaper ngesikhathi esakhula ngaso thina. I-newspaper laligoqwa ulifake lapha ekhwapheni. Ungame bus stop kwakusaziwa ukuthi umuntu othwele i-newspaper ngu-admin, ngu-accountant kumbe ngu-manager. So la wayethwala i-newspaper alifake khona lapha. Wayengalibali, hayi angafika emsebenzini athatha i-newspaper lakhe alifake laphayana, agqoke i-overalls akathanyela alungise lokhu, ntambama athatha i-newspaper lakhe alifake laphana. Ngekhaya wayesela ama-newspaper angaka, atshela abantwana ukuthi lingabamba ama-newspaper lawa ngoba ngizabe ngifuna ukurivayisa. Lezi endlini zethu bakhona abale Bible ku-passage, Bible e-kitchen, Bible e-dining, Bible e-bedroom. Bazama ukusitshengisa ukuthi endlini lapha kungani kuyakhonzwa, kodwa iBhayibhili balibala ngeSabatha bebuya khona la. Yikho uRevelations chapter 1 esithi, Blessed are those who read and understand. Amen, church. Umama lo oweZarephath, ngifuna ukuthi likubambe. Ngumfelokazi kasitshelwa kakhulu ngomfelokazi lo, kodwa ngifuna ukuthi ngilinike ipicture yokuphila kukamama lo ongumfelokazi. Umama lo ngumfelokazi wayelomntanakhe oyedwa, bele impuphu yabo kumbe impuphu kumbe kwakuyi-flour ababesikha kiyo besiyapheka isinkwa. Basebenanzelela ukuthi iflour lesizaphela. Umama lo wayehlala esigabeni church lapho kwakusiba lezimfa. Liyangizwa church? Laye wayesithi kungafiwa athathe umntanakhe ngoba kwakungala muntu wokumchiyela ahambe lo mntwana emfeni afika ahlale laye phansi. Abantu abangalamlomo lokukhetha amazwi babezwakala besithi, udingani lo mntwana emfeni umuntu ongahloniphiyo. Liyangizwa church? Wayesithi umfelokazi nxa ehlezi umntanakhe wayehlala lapha, laye ahlale lapha, ahlale elomntanakhe. Ngapha komfelokazi kwakuhlezi abanye ogogo. Emfeni yonke church kulesikhathi sokuthi kuyahlatshelwa kukhulunyiswane ngemfa. Liyangizwa yini church? Kodwa kulesikhathi sokuthi sokuchaya ama-10 ama-11 laphana kuyabe sokuxoxwa, ikakhulu sokulabogogo yibo ababe bengekhaya sebexoxa.
Umfelokazi lo wayelengubo ethiwa ngubhayi, angazi lisayikhumbula amajala kudala lawana ayelentshaka, yiyo eyodwa ayelayo, wayebuya zembathisa inyawo ayembathise lo mntanakhe. Umama ugogo owayelapha wezwakala esithi yena, bathandekayo, umlimi muhle. Liyayibona ingwani leyi, uJennifer wangiphathela usebenza eAustralia, nxa ngigqokile umqando kawungeni, ingwani lezi ngilezingusikisi endlini yami. Liyayibona ibhatshi leyi yagudumala, ngilezingu4 ngiyazigqoka umqando kawufiki. Liyabona izicathulo lezi ngilesaka lazo ngekhaya, ngilezokuyisa emfeni, ngilezokuyisa emtshadweni. Chechi langizwa uyaxoxa kuhle umfelokazi lo, kala muntu ose-Australia, kala muntu ongaphandle, ulesicathulo sakhe sitshekileyo lo mntanakhe onguye yedwa ohlezi khona la. Kuyazwakala nangiyana omunye umama uhlezi khona phana uthena bakithi mina ngilo ntombi zodwa ukhona apha eGermany khona. Leyibona ingubo le, kulezinye ingubo bathandekayo ozothi ungayembatha so ilokugudumala engani sithi ngesikiwa it is electrified. Angayitshaya so nxa uhlezi duze kwakhe, wena uyaphelelwa ibuthongo lokuyikhangela ingubo, uphelelwe ibuthongo lokuyikhangela ngoba akazijayelekanga. Wahamba layo emfeni, ugogo lona wayembatha, wezwakala esithi yena, mina ngilazi ingubo ezinje zinengi ngekhaya, ngiyazembatha, abantu bami bayembatha, ngamfuna ukuthi badubeke. Bakhuluma benjalo eceleni kwabo kulomfelokazi olobhayi, umama awusebenzisa ukuthi nxa ehamba ayembathise umntanakhe. Chechi liyangizwa? Ngale kucineni kulomama okhona phana othi yena, noma mina ingubo la konke lokhu ngilakho, kodwa mina every week uMalaitsha uyasuka eSouth Africa, senze mfuna ukuextenda ipantry ngoba ichukela sigcwele, iflour sigcwele, umazowe segcwele, ukudla kugcwele. Ngiyaswela lokuthi ngingakuthini, kodwa bakhuluma benjalo umfelokazi usuke ngekhaya echiye imbiza yakhe sisele lokukha okukodwa ukuthi badle bafe. Kuyazwakala ngesikhathi ukudla sokubuya, abantu bayaletha ukudla, uphethe imganu mama unika lwana ukudla, athi letha lapha nike lwana ukudla, athi sefika kumfelokazi lo abesemnika umganu, ngicela omunye umganu ukuze nginike umntwana. Kuzwakala umama esithi abantwana badingani emfeni, abanye abantwana sebelele ngekhaya, uyamqhubela umganu owodwa. Umama umfelokazi athi kulungile mntanami, yekela ngizakudla umganu wona lo owodwa. Abesethatha umganu, abesequpha mbijana, abesenika umntwana, abesesidla. Emfa ibisiqhubeka idlula, abesezihambela umama. Kube sokusithi ngemva kwesikhathi esithize bese kusiba lomtshado elayinini. Umama ngumfelokazi ngenxa ukuthi umntwana akula lapha ngamchiya khona, wayehamba elomntanakhe. Wasefika emtshadweni amakhadi ayekhona ebhaliwe strictly no kids. Church, are you listening? Am I talking to you? Abhaliwe ukuthi strictly no kids. But umfelokazi kakula lapha ngachiya khona umntwana amchiyele, wasehamba laye umntwana. Uthe ngene egedini abantu bamkhangela, bathi myekela ngene uza kuyayangeka ephakathi. Wangena umfelokazi lomntwanakhe, wafika bama laphayana, bakhangela umtshado, bayapururutsa, abantu bayenza konke abakwenzayo. Kuthe sokufika ngesikhathi sokudla, umaster of ceremony ukhipha amazwi acacileyo, ngicelani ukulazisa lapha kasifuni bantwana. Baba Ndimanda, you listening?
bakhuluma ukuthi asifuni bantwana. Umama wasibambela umntana wakhe wama la eceleni. Wathi hayi don't worry mntwana, sizabona esizakwenza. Wathi khona abamama manini lapha yabo buyanini lizokudla. Bangena babephiwa ukudla umaBen Mari laphana. Ngiyabona umama umfelokazi wafika laphana, ngicela umfakele lami mntanami. Ngilala umntwana wathi lapha sinika abantu abadala, abantwana kababuyi, asibanike ukudla. Wathi hayi kulungile mntanami, faka. Lo wayephakulula wakhalala ukunika umfelokazi ukudla ngenxa yokuthi ubuye elomntwana. Church, are you listening? So wasemfakela okuyikudla okuncane ngokuzwa ubuhlungu bokuthi kubhaliwe ukuthi strictly no kids, but wayengakwazi situation yomfelokazi. Wathi mntanami don't worry, mfakela ukudla. Wathi sizakufakela okulutshwana. Bathi bamfakela irice. Wathi wena sikunika irice, sizakunika amashakada. Bamnika amashakada, bamnika. Wayehlala laphayana umfelokazi, wahlala phansi lo mntanakhe, badla ukudla badla. Bezwa kwazwakala ukuthi abasuthanga. Church, are you listening? Mina ngawodlwa ngubabakazi. Ubabakazi wayesithi singahamba siye ngale, wayenginika mina ukudla yena engadli, ngoba wayesithi ngenzela wena mntana omnewethu. Church, kuyazwakala. Umfelokazi wayesithi nxa efika endaweni ezinjalo afake umthandazo athi Jehova wasezulwini, kuza kuba nini lapho zangikhumbula khona ukuhamba lo mntwana emfeni kangizenzisi, nguye yedwa ngilaya, ngila muntu okumchiyela. Khangela bayancica ukudla, mina kangilaye oseJoburg, oseNigeria, oseGermany, mlimi wena, you are my provider. Zwanini church, if you see that the world is not responding to your prayers, there is a God who is in heaven who is going to respond. Liyangizwa church? Uyakwanisa ukuhamba ucele ebantwini kumbuzama ukuthi abantu bakuzwele, abasoze bakuzwele, but hamba kuJehova wasezulwini, nguye oza kuthi when he communicates something happens. Wathi mntanami sesibuyela ngekhaya, akulanto singayenza emtshadweni, bezicabangela ukuthi singabe siyemfeni lemtshadweni sizathola ukudla. Bahamba bayahlala ngekhaya, bathe bayavula isitsha babona kulokudla osokuncane. Wathi asambeke siyethatha inkuni sipheke iflour yokugcina. Bathe besemasimini. Church, are you listening? Beselaphana emasimini bedobha incwathi. Izulu lase lihlezi phezulu lathi Elisha, go to Zarephath, kulo mfelokazi wami uza kuyakunika ukudla. Liyangizwa church? Lina it's unfortunately hlala ezindlini ezilamajurawo, but thina sakhulela ekhaya. Ekhaya kwakusithi kungabuya a stranger, wawuhlumpone sesele lilunguze libona ukuthi kathi lwana ngubani, ngwangaphi, uvela ngaphi, isetheke lalilunguza lize liyebona lapha ngena khona. Abantu beZarephath bathi bebona uElijah ethutsha, bakhangela balunguza, bambona nakuyana ukhuluma nomfazi weZarephath, bachalizana. Hehe, umama lwana seqalisile isihule, kade sinasi indoda iyazidlulela sekhulumisana ukulamba bakithi. Don't quickly judge church. Libona umuntu bezimele lo muntu khangela sekhonjiswa, hayi man, bayaxoxa khona phana sana, ngicela amanzi okunatha, hayi mana ngeke uthathela amanzi okunatha. Uthe sithi uyahamba umfazi weZarephath, uElijah wasesithi ngicela ungiphekelele sinkwa. Wasesithi hayi, isinkwa sisalele lokulutshwane ukuthi singadla mina nomntanami siyahle sife. Wathi kakulandaba, hamba uyepheka. Kasangabe kwazi ukuthi ezulwini ikomiti sihlezi yalungisa isitsha ukuthi sibhobhoze iflower. Liyangizwa church?
uthe khona esahamba umfelokazi abantu belayinini babhizi bakhangele babona indoda nasiyana sisolobela sisiyangena endlini bachana izandla phela unabani sokungena indoda khona phana ngazi ukuthi ngubani mayibabo bakithi isihule samuntu lo zwana the moment you judge usithi abantu benza izono abanye abantu they receiving angels uyakwazi izulu liza kufika uphakathi ngokujaja abanye abantu kanti abantu bona labana they are getting blessings from the angels above wahlala umprofite khona phana abanye bakhangela bacica lezimbiza lamastofu bathi asambeni siyebona ukuthi ngubani yena lwana ongene khona phana udingani yena lumfelokazi zwanini bafelokazi elikhona lapha don't worry about what is happening to you bangakunika nickname kumbe bakhulume lawe kubi but let me assure you there is a God in heaven, a God who gives. Mina lo ngithe ngikhula ngiqedwe form 4 ubaba wathi ungaye emsebenzini ungayidinga umsebenzi hambe kwelusa inkomo ngabe siya kwelusa inkomo ngabe ngiselusa inkomo labo grade 7 grade 7 bathi bona nxa siselusa inkomo labo form 4 kutshengisa ukuthi ukufunda kakuncedisi bayekela isikole ngathi ngilahle inkomo kwelinye ilanga ngababuza madoda nikela bona inkomo zami ngaphi bathi form 4 gijima uhambela ngale ngase ngiphuye ibizo lokuthi form 4 abazange babekwazi ukuthi ngiyaleso sikhathi ngisahlupheka njalo the heavenly committee was working on my package. Liyangizwa church abafana bahlala phansi bathi lesikolo siyekele bayekele lesikolo bahlala khona uyazi ukuthi plus nganisanda kuvela eboarding ngimhlophe nke inyawo lezi zingani ngezomntwana lameva ngingani inyawo esaba ngingathi bengingajayelanga ukuyakwelusa inkomo. Liyangizwa church lo mfelokazi lo ababemncicha ukudla babengakwazi ukuthi committee yasezulwini silungise some blessings which are coming. You can struggle now, but uNkulunkulu wasezulwini is going to answer your prayers. Hallelujah church. Ngithe ngiqalisa ukusebenza ngihlala eMeborini wazisa ubuhlungu mina ukuthi abantu bachiye isikolo ngenxa yami mase sithi angakaqhubeki ngesikolo ngaye eMeborini laphana ngayithola ukuyipeace job. Ngithe ngitholile ukuyipeace job ngahola ngathenga iradio yami abakwazi abakhulela emakhaya kwakulama radio angaka so ayilama speaker lama disco lights ayengena ama battery 4 mina ngathenga ama battery 32 ngisiye ekhaya ngisiyabatshengisa ukuthi khona ngike ngadubeka for a while kodwa khathesi umlimo sengibusisile ngase ngigada ibhasi utawuya coaching siyakithi. Liyangizwa church ibhasi yakithi yayidlula egedini eminyango kodwa ngehlela ngegedini ngayehlela a kilometer away ngathwala iradio yami i32 batteries nganisenzela ukuthi ngesikhathi ngisesekhaya kungathwa khona siphela ama battery ngikhalise baze babe kwazi ukuthi kubuyile. Church, are you listening? Ngase ngehlela kompofu le ngayithwala iradio yami le ngayifula full blast ama disco light akhangelela inini ngangizihambela abantu kwasomnyama kathi kwangaphilwana balunguza baze bayangena le disco light koSibanda abalalanga bathi sifuna ukuba kwazi ukuthi ngubani. Remember church ngisayelusa inkomo babe sithi khona nguform 4 lo kodwa ngathi sengibuye sengithwele iradio le disco light bafika kimi bathi nangu umfo kaSibanda. And let me assure you church, when God is blessing you or has blessed you, people they give you a better name and they will respect you. Are you getting me? Liyakwazi ukuthi mina khathesi I'm called Mr. Sibanda, Elder Sibanda. Kodwa abafana bachi umsebe, bachi isikolo besithi singeke sayelusa inkomo lo grade ba labo form 4. Liyangizwa ini church?
when God communicates something, what? Something happens. Umfelokazi wayesithi nxa engaye emfeni angancithi ukudla athi yena bakithi kuyini lokhu semfuna ukufa angaye emtshadweni bamncithi ukudla kazange bekwazi ukuthi ngesikhathi edubeka the heavenly committee is waiting for a package. Liyangizwa church? Ungaya kuma restaurant lina ngazi kumbe emahoteleni lakelihambe thina imatha mhlophe ngalehlala siyema hoteleni. Ungaya emahoteleni de restaurant uyafika ku restaurant ufika uhlale ungafika amaqanda phekwe kuseni ngo6 o'clock abathengayo bengakabuyi ngoba into eficwa iphekiwe. Liyangizwa church? Ama chips alungiswa ekuseni ngo6. Nxa usidla ama chips kahlafuna yalontshelwa. Are you getting me, church? Accountant uyafika uphela ukuthi can I have some chips? Bakunike ephepheni ufika uhlale phansi esitulweni uchaye nje usichayela ama chips akho lontshe thatha iphepha yakho nasulahle ukuthi abangena after 5 minutes abasozi babekwazi ukuthi ulama chips. Are you getting me, church? But kulento ethiwa yi-steak. I-steak ayilungisa umuntu engakabuyi. Hallelujah, church. Uyangena e-restaurant ufika uhlale phansi but hello, how can we help you? Uthi mfuna i-steak bayakunika i-newspaper bakunika amazambane bakunikeni i-steak nxa ilungiswa behind the scenes iyathathwa iranywe iphendulele ikhitshwe inyama lezane zeceleni ifakwe ama-spices iphendulelwe ifakwe eziwe ayijakwa ngoba kumele ukuthi ivuthwe church. Khathesi uphakathi ngokukhathazeka ukuthi umhlaba sukukhohliwe sukulahliwe. Hayi, your package is steak sisaphendulwa. Kungenzakala ukuthi khona wena umithisiwe wathi wena that is the end of the life. No, God will give you a second chance. I-steak kuhle ngoba ngiyalifundisa abanye i-steak alizazi. I-steak nxa sibuya lo waiter osithwele okule tray sile fork and knife. Amaqanda kabuyele fork and knife church. Ama chips kabuyele fork and knife. Lengizwa kuhle. But i-steak nxa siyabuya lo waiter afika athi Mr. Here is your order. Nxa suphiwe i-steak uyasifaka etafuleni. Ungaphangisa ukudla thalaza abantu first. Ubusuthatha ingqamu yakho ubususika uyiphisanyana ubusuhlaba ubusufaka emlonyeni ubusubhala u4 ubusuzihlafunela. Uzabona abakade bethenga ama chips belunguza i-steak begogoza amathe ngoba you have received a steak. Liyangizwa church? Am I talking to you, church? Ungacabangela ukuthi ubuntandaza 3 years back umtandazo wakaphethu. Hayi, our God is preparing a steak for you. Nxa suhlezi suzidlela i-steak sakho and futhi i-steak ungahlafune ngani xa suphuma amathumbu uyasichaya nje kuhle uyeyama isitulo uthalaze. Nxa suthalazile so ubusubuyela embizeni ubususika. Zwanele bathandekayo abantu ababe kuZera Park babengakwazi ukuthi umfelokazi uzafinyelelwa isithunywa sasezulwini. Wayesesiya phakathi kwesiphala echaya impuphu yakhe echaya amakhekhe akhe. iBhayibhili liyatsho lithi lona badla lemuli yakhe abazange bathole ukulamba futhi. Hallelujah, church. Ngathi sengithethe iradio yami ngayifaka la ngithe sengingumtshumayeli kwangikhumbuza uyim number 201 umhlabeni sungu. Uyayazi mama? Sengoba baza engikwenzelwe yobhase bonke bakubone ngamehlo wandi sisindiswe tuze nakude mate
yangena isabatha ngavula ngananzelela ukuthi uJehova uyakukhipha emadakeni akufake somewhere phezulu. Yakizwa church, don't sit down. Kumele ukuthi uhambe amehlo onke abone. Okwangenza ukuthi ngivule iradio 32 batteries ngangisenze ukuthi abantu belayinini babone ukuthi umlimi uyabusisa. Hallelujah church. Le step ngangisithi ngangihambe esedisco ayisosokugijima ngangista kithi bathandekayo kwakunganamagetsi kulomnyama kusesabisa ngoba nxa usuke embombelale kulezituhwane angizesabanga ngenxa ukuthi I wanted to prove elayinini ukuthi we've got a God. So ngangizihambela kuhle lokuthi abantu bangikhumbuza ukuthi laphana kulani idisco light icha. Zalini church, nxa umlimi sekubusisile, don't sit down. Let your enemies know that you have been blessed. Liyangizwa church. So umama weZerapath wathi yena ingilosi sibili wathi angila ndaba lokuthi bakhuluma besithini, bathi mina umlimi wasezulwini senze njani. Angila ndaba lokuthi babona indoda endlini yami, mina what I'm happy of, I've got an angel in heaven. Liyangizwa church. Wayehlezi so uElijah ekhona lapha bexoxa. Elijah nguwe phela sithunga ngicela ungikhulekeni abelayinini bebhizi bekhulu. Zalini ungabi le ndaba lokuthi ilayini ithini ngoba le ndaba lokuthi izulu lithini. Liyangizwa church. Nxa libuya lapha echurch ungazi ukhutshwe ngubani, don't worry. Ungalandi church, ungalandi uelder, landa umlimi wasezulwini. Hallelujah church. So mama weZerapath wayesesithi nxa sephuma elayinini sehamba ngezwa kuthiwa kulefa. Angezwa kuthiwa kulefa, wayengena esitsheni sakhe athathe iflower, athathe iflower ahambe ethwele. Labana behamba lengubo ze-Australia lamabhaji awe Germany yena wayehamba lempuphu afika athi bathandekayo, I'm also bereaved, please, nansi flower. Nxa sishotile lingitshele ngiyethathe inye. Liyangizwa church, nxa subusiswe ngumlimi uyabe ngalo uyambhuluza kodwa izulu liyakwenza khona la. So umfazi weZerapath wasebusiswa inkosi, wasehlala khona phana ebusisiwe uElijah elayo. Zwanini, let me give you this assurance. Empilweni esikiyo as Christians, our God is in heaven. It's just a matter of time usahlupheka kunje izinto zingawuhambeli kahle, but keep on praying. Your stake is coming. Hallelujah church. Nxa sibuye, sit down, relax. Uweta kabuya wete kuhle usike iphise eyodwa ubususihlabelela ingoma. Hallelujah church. Romans chapter 10 verse 1. Romans chapter 10 verse 1. Bathandekayo, uba njengomfazi bafelokazeli khona la lingabi le ndaba. Yes, wafelwa kubuhlungu ungayalukhala, hamba uqala utshengisa ukuthi ule ndoda ngoKristu Jesu. Uyazwakala yini church? Nxa ulakho emfeni hamba uthwele uyebatshengisa ukuthi ubusiswe ngumlimi. Romans chapter 10 verse 1. Brethren, my heart's desire and the prayer to God for Israel is that they may be saved. Isifiso sami lali linabafowethu eSelbourne Park, ngifisa ukuthi ngalo umlimi angalibusisa, ukuthi umlimi alibusise alenzele kahle. Ngicela ukubona phakathi kwethu bakhona abangabhaphathizwanga. Just want to pray for you. Bakhona abangabhaphathizwanga, just raise your hand. Abangabhaphathizwanga, yes, stand up my brother. I just want to pray for you. Pagamani phamsani izandla abangabhaphathizwanga. I just want to pray for you. As a visit, I'm glad to pray for people like you. So manini siboneni abangabhaphathizwanga. Yes, stand up my brother. Stand up my brother. Stand up. Snigo him number 201 mama. 118. Sorry, 118. Stand up. Just come and greet the preacher. Just come this side. I just want to greet you. Just come this side. We are needing our elders. We are needing and welcome abantu laba bafuna ukubhaphathizwa. May God bless you. Bakhona abanye abangabhaphathizwanga. Ufuna ukubona abanye abangabhaphathizwa. May God bless you, my brother. May God bless you. May God bless you. May God bless you. We are kneeling. May God bless you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, my sister.
May God bless you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. God bless you. Bakona abanye. May God bless you, my sister. May God bless you. Bakona abanye ongabhaphathizwanga othi mina ngifuna ukuba umntaka kaNkulunkulu ngiphiwe la mistake. Just raise your hand wherever you are. We just want to pray for you. Bakona abanye abangabhaphathizwanga. Asisho ukuthi sifuna ukubhaphathisa kuba yimember isegumphatha. Sifuna ukubhaphathisa ukuthi ube umntaka kaMlimi. May God bless you, my sister. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Come this side. Sana mama, wake wafiwa la, wakule member yethu. A political member wafila la. Mina lo eyotanjovo lo mfundisi Mathabu kwasokuthiwa siyechumayela ibin site ngale. Kwakufakwe red carpet yayifakiwe so. Ngezwa undoda owayenguye control emela wathi na hamazilodiwa pada paparufu athi vanhu vanotaura ngano itaigagaka ikamera yayila ngezwa sekuru wangu washayika mufambe zvakanaka atayihlala phansi omuyasuma athi hayi mina ngilusizi ayihlala phansi wathi musatsika red carpet yoyo musatsika sithethe sokufikile isikhathi kwathiwa iye zvino inguva yekuti vaparidzi sasihlalele ngale sazama ukuyicenga i-red carpet sikathi imi bafundisi tsika i-red carpet ngathi haleluya sayitsika i-red carpet church izihlobo zakhona zayaliswa ukunyathela i-red carpet. Haleluya church. Ihama zayaliswa ukunyathela i-red carpet because I'm called the Son of God. I was told to walk on top of a red carpet. Sahamba sithe sesifike lapha ngafika ngathi mina zino isusu titore nguwe yakadi laba bathwe kakaka nokuthi akwana nkuka mina ngafika ngamala ngathi ko isusu titore nguwe yakadi zikathi kusvikira maneta mfundisi. Haleluya church. Xa umlimu efaka isikhathi abantu abakuyavulela zwanindina lokelila lingabufuna ukuba ngabantwana be-church ubani ngabantwana bakaMlimi. I-church ngayekela ukuli-respecta. Don't worry, God will give you something, man. Ukuthi lapho khamba khona even the demons they will salute you. Liyabizwa church. Ubani njengamuntu ogqoka i-raincoat nxa use-bus stop ugqoka i-raincoat abangala raincoat babe becatsha ngekhanda so bezama ukucatsha izulu. Wena ona raincoat yakufaka isandla esikhwameni usithi lingasake liyane lichaye ngoba ukunethwa ngokwabantu bonke kodwa kawubi manzi. Haleluya church. When temptations are coming to you, you have got a God to protect you. Bakhona bangabhaphathizwanga basukume. Want to pray now? Just raise your hand wherever you are. Wherever you are, if you feel you want to be baptized. As Parliament Wayim number 118. As Parliament 118. We want to pray now. 118. Snige instance of Kala le Korasma. Hymn number 118. Whilst those are coming here. 118. My sister, may God bless you. May God bless you. Just come this way. May God bless you. Moyo kuyanini ngapha sicela uElda Moyo asikhulekele abantwana la. Haleluya church. Kulama elders lapha church nxa wakwaba nguElda khona lapha church kuya ngapha nxa wake waba nguElda kumbe nguphi umnyaka sicela kuye lapha lo shepherdess kabuye lapho ishepherdess Mrs Khumalo ngona uphona phakathi. Elders just come this side. Nxa waba nguElda alright lama deacon nxa bekhona ama deacon phakathi kwethu kababuye. Ngoba nguElda ngoba umdikoni uya ngapha.
ayiseke ukuthi wama elder kuphela la akhona khona yes elder noma kwaba ngu-elder noma ngaphi kodwa ungenela lapha buya lapha uyani elder moyo uyanini ngapha right ngicela amadikoni aphakathi kwethu bakhona amadikoni wonke kabuyenga akhona khathesi amadikoni alright it's okay akulandaba bangaka abantu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nginalingu 1 2 3 4 5 6 besifuna abangu 3 ngicela umama abangu 3 oh alright so sokushothe 2 ngicela mama zala libuye ngapha lo munye ukhona lapho libuye kodwa ngicela lithathe 1 abantu abala just grab 1% ube umbambisana just grab 1% grab 1% umbambisana grab 1% umbambisana grab 1% umbambisana ume naye eceleni mana la eceleni mama bese lithetha it's okay church napa abantwana ababuyileyo abathe bona kababhaphathizwanga mina njengomtshumayelo kuye namhlanje batshiye ezandleni zenu bangalahleka abantwana laba babe labo abakutholileyo bafike baze bafe bengabhaphathizwanga igazi labo kalibizwe phezu kwenu ma-elders ungabone ngabuya nge-church ungafika so uthalaza ubone ngabuyanga driver uhambe uyemdinga ngoba mhlawumbe udliwe ngamabhola so ngibatshiyele ezandleni zenu bona laba abantu so sonke nini while I'm praying for these ones church also pray kuyazwakala church shepherd sicela ukuthi usithandazelele abantu laba umlima wenzele kahle ukuthi umlima bagcine kuze kuzofika ilanga umpaphathisi khona leli ekuphela kwenyanga it's okay but kasibagcine nini so yibo abantwana bachiya bodwa asiphothamse namakhanda ushepherd asithandazele baba wethu osezulwini siyakubonga Nkosi ngayona le ekuseni sibonga isipho sokuphila osinike sona ukuze kufike lolu suku lanamhlanje siphila njengabantu abakho khathesi ke ngalona leli thuba Nkosi siyabonga yaso nesisifundo osilethileyo phakathi kwethu nampa abantu abakho Nkosi abezileyo abangesabanga amehlo abantu abangesabanga inkulumo zabantu kodwa bezile phambi kwabantu bonke emini ilanga libadlele basibeka Nkosi ekutheni bona bayakufisa ukuthi babhaphathizwe ngolunye usuku. Haleluya. Sicela Nkosi sengathi ungabalondoloza ubagcine ubeluse ubavikele komuntu ngoba khona eza kubazingela afune ukubalahla kukho khona abakukhethileyo. Sicela Nkosi sengathi ungaba nabo bona laba abantwana balethileyo bese kusithi Nkosi thina osibekileyo ukuthi sisibancedise sinike amandla Nkosi ukuthi singakhulumi lutho olubi ngawo kodwa sibakhuthaze izikhathi zonke sibadinge izikhathi zonke ukuze beze inkonzweni. Siyabonga Nkosi ngoba wena uyasinakekela izikhathi zonke futhi uyasinika konke singezake sanelise ukuzenzela ukuzidingela khona. Usenzele konke futhi singezake sanelise ukuzenzela khona. Senzele khona ke ngalona lolu suku lanamhlanje sinike amandla ukusebenzela ngasona lesi isikhathi bese usithi phezulu kwakho konke kupheleni kwezinto udumo luze ngakuwe intando yakho yenziwe ngegama lakho hlala kuzobe naphakade siyakhuleka amen. Sicela sinike umthandazo wokuvala.